Hi hello friends, welcome back. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எலிஃபென்ட் வால் டெக் ஐடியா தான் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இப்போ வாங்க நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைப்படும் பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு கார்ட்போர்ட், சிசர் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பெயிண்ட். இந்த 3 திங்ஸ் உங்களுக்கு இதை செய்ய தேவைப்படும். அண்ட் இப்போ வாங்க இதை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எலிஃபென்ட் அவுட்லைன் ட்ராயிங் உங்களோட கார்ட்போர்டில் வரைஞ்சி கட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போது இதே மாதிரி 6 பீசஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போது நம்ம வந்து இந்த எலிஃபெண்ட்டை டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் ப்ரஷ் அண்ட் தென் பெயிண்டில் ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் அண்ட் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா க்ளூ அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஷைனிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வாங்க நம்ம டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி இந்த எலிஃபெண்ட்டை டெக்கரேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்களும் டெக்கரேட் பண்ணுங்கள்.